I'm fine. Okay. I think this. Please mute mute your mic. Okay, thank you. Okay, I think in this meeting we wanna communicate with the 500. Hari ini kalau nggak salah harusnya bisa sampai 500 yang ikut ini, masih naik terus, masih 349 karena kita semuanya sekarang digabung dalam satu meeting yang sama. Jadi ini semua angkatan dalam satu meeting yang samaan ini masih terus naik ya. Karena harusnya tuh kalau saya ingat harusnya bisa sampai 500 ini kayaknya. MIKA ada di sini juga kan? Ada. Ada Miss, Ada Miss. SI sama SI juga ada ya. Ada semua di sini kan ya? Oke, how do you feel? Ada. I'm so happy. How do you feel digabung dalam satu ruangan, satu Zoom meeting begini? Rame, Miss, keramaian. Okay, please mute the microphone, your microphone. Okay, guys, I don't know why. Saya juga tidak terlalu paham kenapa akhirnya bisa sampai digabung, tapi ya sudah nikmati saja. Kalau ada yang kemarin itu minggu lalu ada yang kelas sesi yang kedua, saya ingat yang jam 9.40 tuh kelas apa ya? Hari Kamis 9.40 kelas apa? Kelas B apa kelas apa ya? Kelas apa? Ada yang bisa bantu saya reminder? Kelas pagi. Ya, kelas pagi, kelas apa? Kelas B apa kelas apa ya? kelas AP. Yang B jam 1, Miss. AP. Oh, kelas AP ya. Oke, kelas AP. Kemarin kan di kelas AP saya sempat ini kan, saya sempat ada yang nanya, Miss gimana minggu depan job interviewnya, waktunya tambah gitu-gitu kan. Terus pada akhirnya ada yang kayak bilang, ya lihat aja nanti. Nah, akhirnya doanya sih begitu. Jadi akhirnya digabung dalam satu ruangan jadi makin riuh. Jadi itu pelajaran buat teman-teman semua kalau ngomong itu yang baik-baiknya aja. Oke? Ya kan? Suaranya putus-putus, cari tempat terbaikmu di rumah. Mau naik genteng, mau naik puun dulu. Saya nggak tahu, yang jelas kalau di sini sinyalnya oke. Yang lain sinyal suaranya ada yang putus-putus? Enggak, Miss. Ya, aman ya. Berarti yang putus-putus itu ya itu cari tempat terbaiknya ya gitu. Oke, jadi teman-teman pembelajaran buat teman-teman, karena kalau yang belum tahu nih saya kasih tahu ya, kemarin di sesi yang hari Kamis yang jam 9.40 itu sempat ada yang nanya, Miss minggu depan kita masih job interview dengan sistem yang seperti ini. Saya bilang iya, terus apa bisa lah. Terus saya bilang ya udah kita fokus aja dulu ke si job interview minggu depan. Kita fokus aja dulu. Terus malah saya kayak diledekin kan. Saya kayak ya udah akhirnya di chat, ada di kolom chatnya ada, saya masih ingat banget.
Ya kita lihat aja nanti. Nah akhirnya kita lihat aja nanti jadinya malah rame begini. Jadi remember for you and your friends is if you wanna talk about something, please in the good ways. Jadi kalau mau ngomong, please mute the microphone, guys. Ya, jadi kalau mau ngomong yang baik-baik aja. Ada tugas dari siapapun itu dosennya, fokus buat ngerjain aja, nggak usah mikirin nantinya gimana, ininya gimana dan lain sebagainya. Oke, ya begitu ya. Jadi fokus ngomong yang baik-baik aja, jangan ngomong yang aneh-aneh. Guys, please. If your signal is okay, please please turn on your cameras. Good morning, good morning. Kalau sinyalnya teman-teman bagus, tolong dinyalain aja ya kameranya ya. Jadi saya bisa sambil ngecek-ngecek. Yang bad ya udah di off gitu aja sih. Ya, kalau misalnya ngerasa sinyalnya kurang oke, di off, yang penting suara saya bisa kedengeran bagus, gitu aja. Ya, nggak usah izin sama saya mah oke-oke aja. Oke, saya coba mau cek dulu ya. Dengan kalian digabung, ini tidak lantas saya mengganti sistem perkuliahan kita tetap job interview. Saya mau ke sini. Oke. Adakah di sini Isnan, Yudis, Anis, sama Viryal? Ada nggak? Ada, Miss. Miss. Ada ya. Ada semua empat-empatnya? Ada. Ada ya. Oke. Ini berempat ini kemarin kemarin ada yang live juga nggak job interviewnya, apa bikin video? Isan Yudis bikin video. Oke, berarti kita bisa. Ya, guys, please nggak usah bilang izin off kamera ya. Jadi ini room chatnya agak penuh. Kalau emang sinyalnya jelek ya udah langsung aja, saya nggak akan heboh kok. Oke, Isnan, Yudis, Anis, and Fitrial, it's time to you for present about your job interview, oke? Ya, saya kasih kalian kesempatan yang pertama karena di grupnya kalian jadi yang pertama yang mengumpulkan yang mengumpulkan tugasnya. What the class A, B, or C? A, B, or C? C. C. Oh, oke. Ya. Hari ini, guys, hari ini saya yang akan menunjuk siapa yang akan present job interview-nya ya. Oke, sekarang Fitrial and friends, please present about your job interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, today we are going to have a job interview. But first, allow us to introduce ourselves. My name is Viryal Aribah. Miss Isan Hadianti. My name is Anis Fitria. My name is Yudis Firmansyah. We are from class C. We are from class C, P. Okay, the first applicant, Yudis Firmansyah, please enter. Okay, thank you, Miss. To ensure you are Yudis Firmansyah, right? Yes, I'm Yudis Firmansyah. Yudis, don't be tense, just relax. Okay, thank you, Miss. Please tell me about yourself. My name is Yudis Firmansyah. I am 24 years old. I graduate with my degree in Informatic Engineering Development.
at University of Gunadarma 2 years ago, and immediately went to work for a small development software firm in Jakarta. I stay a full year and learn a lot how to recommend and implement the most suitable method at software development project and adapt it to increasing technological development. And now I think ready to take my career to the next level. So that's why I am currently looking for new opportunities in your company. Okay, how about you for this company is hiring? I know your job posting from website. I reviewed the job description and I think it's very fit with the background that I have. So that's why I'm very excited to apply job in your company. What do you know about this company? I read an article and magazine that your software company is one of the best in Indonesia, and I think your company is one the name of I think in this industry. So that's why I'm very excited to apply for this job in your company. What advantage do you have compared to other applicants? I have an organization skill, so I'm very organized. I use my natural skill to organizing people and project to all aspects of my work. So in my previous work experience, I am very disciplined and very careful about the responsibility that I had. And what flaws do you have? I default to believing that I can solve any problem on my own. It's work in some situation, but in many cases I need help from the others. But now I've been trying to take a step back before diving into problem solve mode. So this I've been trying right now. Okay, why are you interested in applying for this company? I'm very interested because work in your company will be very promising and will add my knowledge and my experience in this field. And what are you interested in applying for this position? I'm very interested because the job that you offer is very fit with the background that I have, and I'm sure I can work very well because I have experience in that field. What do you give for the company if you were a part? With the skill that I have, I'm sure I can bring the benefit for the department and will reap promising benefit. And what your plans for the company for the next 5 years? For the next 5 years, I'm looking for opportunities to expand my skill in this software development, and I think I work towards my goal. And why did you quit working from the previous company? Unfortunately, the company is went out of business, so it's had a huge impact on revenue. As the result, they had to eliminate some several positions, and I was among them. But I'm very proud I can work there because I can get so many experience that's very useful for myself. Okay, the last, how much do you want salary? I don't have specific number in mind about desired salary, but you know better than I do about my skill and my knowledge can bring to your company. I will prefer to focus about what value I can bring to your company rather than what I'm paid about my current job. Okay, Yudis, thanks for answering question I asked. Later you will be contacted by our side if will you join to the company or not. So now you can leave from this room. Thank you. Okay, thank you, Miss. The next applicant, please enter. Thank you. To ensure you are Isan Hadianti, right? Yes, I am Isan Hadianti. Okay, Isan, don't be tense, just relax. Okay, Miss.
The first, please tell me. My name is Isana Dianti. I'm 24 years old. I have graduated from STEMIC IKMI Cirebon University. I graduated from Informatic Engineering. Okay, Isan, how do you know if the company is hiring? From newspaper. What do you know about this company? Your company is a company that engaged in digital service. Okay, what advantage do you have compared to other applicants? My strengths are I love to learn new things, I have a good analytical thinking, and I like to pursue my target. And what flaws do you have? My weaknesses are I often lose focus when I have too many distractions. Okay, and why are you interested in applying for this company? Because your company have a good reputation and of course to get experience to work in here. And why are you interested in applying for this position? Because this position is in accordance with what I teach on campus. And what would you give to the company if you were part of the company? Able to work under pressure and deadlines, enthusiasm, hard work, positive attitude, and flexibility. And what are your plans for this company for the next 5 years? I have found the right company where I can develop skills in the field of software system. Therefore, in the next 5 years, I will be in a strategic job where I can build a good career. Why did you quit working from the previous company? I left my previous job because I want more challenge and new experience. Okay, the last, how much salary do you want, Isan? I expect my salary of 5 million each month. Okay, Isan, thanks for answering question I asked. Later, you will be contacted by our side if you will join to the company or not. So now you can leave from this room. Thank you, Miss. Okay, the last applicants, Anis Fitria, please enter. Thank you, Miss. To ensure you are Anis Fitria, right? Yes, I am Anis Fitria. Okay, Anis, don't be tense, just relax. Okay, Miss. The first, please tell me about yourself. My name is Anis Fitria, usually called Anis. I was born in Indramayu. I graduated from Trisakti University with a field of informatic engineering where my performance is always positive. Also never received a warning letter or other change at the university. With that experience and knowledge, I consider myself a suitable candidate to work for your company. And how do you know if the company is hiring? I got info from internet and also from my friend who work at the company. What do you know about this company? This company is engaged in digital, which has various kinds of software. Okay, what advantage do you have compared to other applicants? I can operate a computer, can work well, and can be responsive. And what flaws do you have? Wow. Lack of that in dividing the working hours. Why are you interested in applying for this company? Because in my opinion,
I am suitable to work in a company with the strength I have. Okay, and what are you interested in applying for this position? Because I already understand about computers and other things. That is why I am interested in this company. What would you give to the company if you were a part of the company? I will definitely give love to my boss because I have accepted me to work in this company, and I will do my best for the company and really work. And what are your plans for this company for the next 5 years? My plan is to become a hangar part of the company. Okay, and the last, how much salary do you want? Because he wanted to seek more broad experience. How much salary do you want? Salary in accordance with the UMR in the area around 4 million. Okay, Anis, thanks for answering question I asked. Later you will be contacted by our side if will you join to the company or not. So now you can leave from this room. Yes, thank you very much. Okay, that is all from us. Thank you for your attention. So more or less we are apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for Fitrial, Anissa, and friends, ya. Oke, ada yang tahu kenapa saya pilih kelompoknya Fitrial dan teman-temannya untuk job interview live hari ini sama saya? Ada yang tahu kenapa? Tidak. Karena pengerjakan tugasnya lebih awal. Tadi siapa yang Karena bilang? teksnya yang mungkin bagus. Pertanyaannya lengkap banget, Miss, untuk job interview. Oke, thank you for your answers. Jawabannya, if you remind about what I say in the first time, saya nggak tahu ya, teman-teman ingat apa enggak apa yang saya bilang di pertemuan pertama. Tapi seingat saya, hampir di setiap sesi di pertemuan pertama itu, saya bilang, dan saya bilangnya bukan cuma sama teman-teman aja, sama kakak kelasnya teman-teman pun bilang begitu. Buat saya, itu nggak ada, kan tadi ada yang bilang ya, mungkin teksnya bagus, Miss, pertanyaannya lengkap, Miss, ini, dan lain sebagainya. Enggak. Karena Fitrial dan teman-temannya itu paling gercep ngumpulin ke saya karena saya butuh untuk mengoreksi. Enggak butuh ngoreksi sih, butuh konsultasi sama saya. Menurut saya itu merupakan kalau udah gercep, nah itu berarti dia memang udah siap. Dan terlihat sekarang kalau menurut saya job interview mereka well prepare banget. Walaupun ini via online. Nah, saya harap ini jadi pelajaran buat teman-teman. Dari 4 sesi yang saya pegang, ya, sayangnya kelasnya Fitrial sama kelas yang jam 1 siang hari Kamis, itu yang paling sedikit kirim file ke saya. Kalau kelas yang 9.40 sama kelas yang 9.40 sama kelas yang jam berapa ya? Satu lagi yang hari Kamis itu lebih banyak. Yang hari Senin di awal berarti tadi kelas AP ya. Sama yang hari Kamis jam 1 tuh kelas apa? Tadi kelas CP ya berarti ya. Yang hari Kamis jam 1 siang kelas apa? Kelas Yang B. Nah, berarti kelas CP, yang kelas C sama kelas B itu yang les ya. Itu yang sedikit banget ngirim ke saya. Bahkan tadi ada yang baru ngirim ke saya. Lah, mau ngapain baru ngirim ke saya lah, ini udah mau live kok, buat apa?
ya. Dan terus ya, itu yang di kelas C itu hanya beberapa orang. Yang ngirim ke saya tuh benar-benar hanya berapa orang. Berarti itu yang gercepnya tuh cuma beberapa orang doang. Padahal saya bilang, silahkan kalau mau konsultasi itu boleh boleh ke saya gitu ya. Silahkan kalau mau ke saya, boleh saya batasin. Dan itu cuma berapa orang aja, kalau nggak salah cuma 3 kelompok apa 4 kelompok ya dari yang kelasnya Fitrial itu yang ngirimin ke saya ya. Dan itu harusnya jadi perhatian ya buat teman-teman semua di semua mata kuliah, nggak cuma saya doang. Harusnya teman-teman bisa lebih gercep lagi gitu ya. Udah sih nggak usah komen luar biasa, buayanya kebanyakan segala. Barusan tadi dibilangin kalau ngomong yang baik-baik aja, diulangin lagi nanti kalau satu ruangan ini pada jadi buaya semua gimana? Apa itu buaya, Bu? Ayo. Buaya darat. Diterusin, nggak usah diterusin. Dari tadi kan udah dibilangin, ngomongnya yang baik-baik aja. Kan kemarin doanya udah dikabulin loh ini teman-teman. Saya lupa siapa yang bilang. Kita lihat aja nanti, saya ingat banget. Tuh lihat nanti akhirnya digabung dalam satu ruangan. Astagfirullah. Ini apaan lagi, saya ganteng, nggak peduli yang ganteng tuh suami saya, kamu mah menurut saya nggak ada yang ganteng, udah sekian dan terima kasih, Masya Allah. Setuju. Udah dong. Ngomong yang baik-baik itu bukan berarti narsis, ngomong yang baik-baik sama narsis is different things ya. Kamu jangan jadi orang yang narsis juga. Oke, teman-teman, saya harap apa yang sudah dilakukan sama Fitrial sama teman-temannya itu sama teman kelompoknya dijadiin bahan pembelajaran buat teman-teman semua. Siapapun dosennya memang harus gercep kalau misalnya diminta. Kenapa ada ayam berkokok? Kalau diminta buat konsultasi ya ayo harus lebih cepat ya daripada yang sebelum-sebelumnya, harus dijadiin pelajaran. Oke, saya ambil lagi yang next ya. Ini ada Mela, Ningsi, Anissa, sama Amalia, ada semua di sini. Mela, Ningsi, Anissa, sama Amalia ada di sini. Saya ambil dari yang hari Kamis jam 8. Ada Miss. Ada semua? Ada Miss. Ada semua ya? Oke, Mela, Ningsi, Anissa, sama Amalia. Kalau ada semua silahkan present ke saya job interview-nya. Ini kelas apa ya? MI, Bu. MI. MI semua kah? Iya. Iya. Ya, oke. Ya, silahkan. Ya, dimulai. Ibu Amalianya ada belum, Bu? Udah. Nggak tahu. Udah semua. Saya nggak tahu, banyak banget di saya slide-nya. Anissa sama Anissa. Anissa ada, Anissa. Anissanya nggak ada. Anissa, MI juga ada nggak? Tidak ada kah? Anissanya nggak ada. Oke, kalau Anissanya nggak ada, saya pindah ya ke Muhammad Ma'arif, Husni, Cecep, sama Anggi. Ada semua? Halo Miss, hadir. Ada semua? Hadir Miss. Ada semua ya? Oke, 4 ya. Kelas apa ini? A, B, C. Bisa sekarang Miss. Oke, silahkan
Muhammad Ma'arif, Husni, Cecep, dan Anggi silahkan boleh dimulai. Hai. Husni. Ayo silahkan. Sinyalnya cek. Sinyal jelek. Sinyal. Kembali. Siapa yang sinyal? Cek loh. Ada tes selesai, Bu. Ya, silahkan. Ayo, ini udah ada semua di saya. Ya, Oke, Bu. silahkan. Ya, Next dimulai. conversation about job interview. Member group, Arif Syafullah, Husni Mubarak, Cecep Maulana Siti, and Anggi Fitria. Hello everyone. My name is Cecep Maulana Siti. My name is Husni Mubarak. My name is Anggi Fitria Mida. Ma'arif. Ma'arif nggak ada suaranya Ma'arif. Ada. Ada Bu. Sini nggak ada. Oke siap. For this meeting, we will practice English. The segment is called speaking about conversation job interview. Right away, we will start the dialogue. Have a good team watching. Hello, good morning. Good morning. Please sit. It is true, Anggi. Yes, true, sir. Are you prepared for the employee interview today? Yes, I'm very ready. Okay, Anggi. Before we interview, you can tell us a little about yourself. Yes, sir. My name is Anggi Fitria Amida. I am 24 years old. I graduate STMIC IKMI Department of Informatic Engineering. I have worked in another company as software engineering for 2 years and then I stopped working. What made you stop working? I want to advance my career in the field software engineering. I couldn't get that in my old company. Why do you want to work in your company? This company has an amazing reputation, so I'm very interested in working for this company. Why did you choose a career in software engineering? Apart from being in accordance with my educational qualifications and also having experience in this field. Do you have any achievement? Yes, I have achievement. Lagi fokus gue. What is your achievement? My achievement is in robotic event in West Java. Then what skills do you have? I have knowledge in coding. What salary is suitable for you if you are accepted in our company? I want a better salary from my old company. We should accept you in this company. I have good experience and skill in the field. What do you expect when you are accepted later? I would like to have more responsibility considering my 2 years experience in this field. So, what is your strengths and shortcomings? My strength is you are my enthusiasm and sense of responsibility in doing something. I also love to learn new things, and my weakness is I get nervous easily.
will then as I interviewed as described. Thank you for coming. We will contact you when I should collect the result. Thank you very much, sir. Good morning. Okay, maybe this is our weekend site. Sorry, is there is a misfortune. Bye. Bye. Okay, thank you. Give applause for Anggi and friends. Hello. Okay, Anggi and friends, thank you. And then next, Sri, Nida, and Rizky, ada nggak? Sri, Nida, and Rizky. Apa? Hah? Astagfirullahaladzim, gak enak banget sih, gak jelas suaranya kayak curut, Masya Allah. Ya jangan disamain nama curut dong, sedih banget sih. Yang dibilang kayak curut tuh siapa? Saya apa temennya? Sri, Nida, sama Rizky ada nggak? Dari kelas yang hari Kamis jam 1. Ada? Sri, Nida, sama Rizky ada nggak? Hai, ada kah? Adakah? Nggak ada? Kalau Mela, Ningsih, Anissa, Amalia, yang tadi yang sudah ada belum? Apa siapa yang nggak ada? Mela ada, Bu. Yang nggak ada siapa? Anissa, Bu, yang nggak ada, Bu. Anissa. Anisanya kemana? Ada confirm nggak? Jaringannya jelek katanya, Bu. Aduh. Ada yang namanya Muhammad Faris Hifni nggak di sini? Saya, Bu. Mana? Mas, kan saya lagi ngajar. Jangan dijapri-japri dulu dong. Saya jadi nggak konsen nih. Nanti dulu ya. Nanti Ya, Bu, maaf, dong. Bu. Saya kan lagi ngajar. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin nanyanya? Saya lagi ngajarin temen-temennya loh. Jangan curang dong. Ya, Bu, maaf, Bu. Itu di unmute dulu dong. Kalau Windy, Nisa, Tresna, Mariam ada nggak? Windy, Nisa, Saya, Miss. ada semua? Ada, Bu. Ada, Miss. Ada. Ada, Ya, Miss. oke, yuk. Ini aja yuk. Present job interviewnya Windy, Nisa, Tresna, sama Mariam ya ini ya. Ayo, yuk. Silakan dimulai. MI semua ya? Iya, satunya KA, Miss. Yang Mariam KA. Ya, oke. Yuk, silahkan. Assalamualaikum. Good morning, Miss. Excuse me. Waalaikumsalam. Please come in and please sit. Yes, thank you. Please come in. Sit. Tresna. Windy, Nisa. Introduce me, Tresna Meida, HRD in this company. And I am... Yes, Miss. Nice to meet you. Yes. Tresna.
Tresna Mariam. Tresnanya mah. Tuh. Tresna. Tadi katanya ada semua. Ya tadi ada, Miss. Tadi ada Miss. Kayaknya dia sinyalnya susah deh, Miss. Soalnya kadang sinyal suka susah, Miss. Tresna. Orang mana Tresnanya? Aduh, Tresna. Putri. Lanjut dan Putri, Fadil, Ilyas, Salsa. Ada semua nggak? Putri, Fadil, Ilyas, Salsa. Yang lain nggak usah komen ya. Putri, Fadil, Ilyas, Salsa. Ada nggak? Miss, sorry, boleh dilanjut ntar nggak, Miss? Mau ngomong ke Tresnanya dulu. Ya, nanti saya mute dulu ya. Saya lihat dulu. Putri, ada temennya Fadil, Ilyas, sama Salsanya. Ada semua, Putri? Yang nggak ada cuma Ilyasnya doang, Fadil Miss. sama Salsanya ada. Ilyasnya kemana? Masih tidur kayaknya, Miss. polos banget jawabannya, masih tidur. Ngantuk. Min, nggak ada sinyal. Oke. Teman-teman, kalau saya cek dari sini kayaknya mungkin agak lama. Ada yang kelompoknya berempat. Udah lengkap dan siap live siapa? Siap Bu, Firman sama Kak. Ya, Miss. Ya, Miss. Coba deh Bahrul Ya, deh, Bahrul. Miss. Coba sama teman-temannya Bahrul. Sedila, Nisa. Nanti dulu. Coba Bahrul. Mute dulu dong semuanya. Coba saya mau coba Bahrul dulu sama teman-temannya. Astagfirullah. Bahrul, ayo Bahrul. Bahrul sama siapa aja Bahrul? Zahra, Bu. Bahrul, Zahra, terus? Ayu, Terus? Muhammad Ramdan. Kelas apa? Kelas TI, Bu. TI apa? CP. CP. Semua CP semua ya? Ya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everybody, let me introduce ourselves. I'm Zara Afrika Sofian is the leader of this group. And Bahrul Ulum, Ayu Liawati, Muhammad Zamdan Adi Surya is the members. In this opportunity, we would like to present a conversation about the job interview. Okay, let's start his job interview. Good morning, Mr. Bahrul. Good morning, Zahra. Could you show me my schedule this week? No problem, sir. Thanks. You look repressed participant in interview today. Thank you, sir. This is schedule for this week. Today you have a meeting at 10 o'clock with Mr. Ramdan. The next day you have to ask for his day. You have a meeting at 3 o'clock. Is there anything else you want to know, sir? That's it, I guess. Thanks. I will call you later when necessary. Excuse me, can you type this paper for me before 3 o'clock in the afternoon? The paper is about agenda of important meeting and the proposal and of sales project. Please prepare it well. Okay, boss, I will. This paper are ready for you. Please check the content. In case there is any error on the paper, please tell me. I shall modify them. I'm working outside. Okay, I will call you when I need you. Zahra, can you come in? Yes, any problem? Oh, some figures are wrong and a few words are mistyped. Besides, I need a cup of coffee. Okay, please wait a second. I will get it ready for you. Thanks. Be sure the phone called by Mrs. Ayu. She is an important customer and I don't want to miss her call.
Okay, I will pay attention to check a call. Please tell the department manager to interview job application tomorrow because I have a meeting with another company. Sure, sir. Good morning, Ramdan. Good morning, Miss. How are you? I right. Thanks. How does traffic come here? I am very happy that the traffic is good is the morning the traffic jam and not accidents. That's great, Ramdan. Let's start the interview. Are you ready? Yes, I'm ready, Miss. First of all, let me properly introduce myself. I'm the finance department manager. Let's you fill this position as quickly as possible. Please tell us the title about the position. This is the entry-level position. The new employee must work closely with the accounting department. He also had to deal with the bank every day. What the pay of the life passion do you need? We need a 4-year bachelor's degree in finance. Some work experience will help. What kind of experiment are you looking for? Doing office work is great. However, since this is an entry-level position, I don't need much experience. I'm willing to train new people. That's great. Ramdan, tell us a little about yourself. I am student. I was at university and recent graduation with Black Bachelor of Finance degree. I've been working part-time as a payroll clerk of the last 2 years. What are you looking for in a job? Net job should help me see what finance is. I have later a lot of finance store is school. I know it's time for me to up it to friends. Anything else? I also hope this will help me develop a mail file. What are you saying? Why should I hear you? I am hard worker and fast learner. I am eager to learn and I get along with the other people. Okay, now let me ask you a few quick questions. You don't mind working long hours, right? No, I have no problem. Can you handle the pressure? Yes, I can. When I went to school, I took survey source each semester while working at least 20 hours each week, and I had the station farewell. Do you still have question for me? Do you still have question for me? No, I think I have pretty good and starting of the job. I believe that I can handle it is, and I hope to have the option to work for you. Okay, Ramdan, nice to meet you. Thank you for coming. Nice to meet you. Thanks for inspiring you. Uh,
Is enough? That's all the question or conversation about the job interview. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for Zahra and friends. Iya, kenapa? Sudah ada? Tresnanya udah ada, Miss. Oke, silakan mulai lagi. Iya, Miss. Assalamualaikum, good morning, Miss. Excuse me. Ya, silakan. Tresna, Mariam. Tresna Iya. kan yang jawab. Tresnanya mana? Waalaikumsalam. Nah, itu Tresna. Tres. Ayo ulangi lagi. Ya, Miss. Ya, ayo silakan dimulai. Tres. Ya Allah. Ayo. Oh, itu Miss, ada Miss Tresnanya, Miss. Ya, emang Tresnanya udah ada, tadi saya udah bilang. Makanya silakan mulai. Dari tadi saya udah bilang. Assalamualaikum, good morning, Miss. Excuse me. Waalaikumsalam. Please come in. Please sit. Thank you, Miss. Windy, introduce me Tresna Maida, HRD in this company. Yes, Miss. Nice to meet you. Please introduce yourselves. My name is Windy. I want to apply a job for this company. There are online vacant position left, namely the secretary. I want to apply to be a secretary, Miss. Betok. Astaga. Hilang lagi ya, ini ya. Kelompok ini hilang lagi ya. Tresna. What? Tresna. Yes. Ayo Tresna, silakan lanjut kalau bagianmu, ayo. What was your last education level? This position I won after graduating from college, Miss. How do you know about your vacant at this company? I'm graduating from diploma 3, Miss. You married? No, Miss. What is your salary expectation? For the salary, I hope I can get more than my previous job, Miss. Okay, I accept you in this company according to what you applied. Mariam. Halo. Bisa diulangi lagi nggak? Kan ini Anisanya nggak ada, jadi kan Mariam yang gantiin Anissa. Oh, kok nggak bilang kalau Anisanya nggak ada? Gimana sih kelompok ini? Jadi Miss, Anisanya tuh tiba-tiba pagi-pagi tuh ngabarin. Stop. Nggak lanjut. Oke, stop. Nggak, kenapa nggak bilang dari tadi, Mbak? Aduh. Hafiz, Jukana, Sopian, Rizky. Ada semua nggak? Hafiz, Jukana, Sopian, Rizky. Ya, Miss, hadir. Ada semua? Ada, Miss.
Ya, oke, yuk silakan. Kalau yang nggak ada komplit 4 nggak akan saya minta loh ya. Jadi jangan agak lumayan. Oke, silakan Hafiz, Jukana, Sopian, Rizky. Kelas apa? MI juga ya? Iya, MI. MI semua ya? Iya, MI semua. Ya, oke, silakan. Pian kedengeran nggak suara saya, Pian? Jelas. Iya, Yuk. kedengaran jelas. Jelas. Yuk, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. We will do a job interview. My name is Sopian Hidayat. Me as HRD of PT Citra Web. My name is Rizky Diputra. My name is Jukana. Me as a job application 2. My name is Muhtafiz Wagiza. Me as job applicant 3. Okay, let's go interview. Good morning, everyone. Let's start the interview one by one, starting from Rizky, then Guntur, and finally Hafiz. Yes, sir. Okay, Rizky, come here and sit here. Yes, sir. Thank you. My name is Sopian Hidayat, and I will be interviewing you today. How are you? I feel good, thank you. How are you? I also feel great. Let's get started. I want you to tell me about yourself first. My name is Rizky Diputra. I am graduation of SMIK IKMI Cirebon with art jury and information. I ran and have several network champion. Behind this micro company, I am also active organization of free school kids. Then as also active sport, playing football, tennis, futsal, playing volleyball. Well, seeing because you already have experiences in networking and are activity in social activities, do you have a particular management style that you are used to? I was an Prussian company because they had good attitude. I have to like how your employees work and the station in the off. So can continue to ask my style. So develop it on more management style. They and will also skill company and company develop according to their estimates. Well, if you will adapt to the good environment, you will become more understanding. If you feel you need to be more stressful, how will you enhance the result? Of course, even become more understanding, I still have to prevention and teams to work every possible without being too stiff, have read well as and can I say to report. My course is my plan to start from street. Are you having fun in this world of networking, or is there anything you don't like about the work in it? I have to the joy building network with the joy network they take over. Then play a big role for company. I something goes to work tech for 17 eyes. My evidence of this company told something possible. Yes, I guess that's it. Do you have any question before I stop this? No, sir. All right, thank you. I will get back to you this weekend. Have a nice day. Have a nice day. Okay, next. Jukana, please sit down. Yes, please have permission to sit down, sir. My name is Sopian Hidayat, and I will be interviewing you today. How are you?
I am fine, sir. Thank you. And how about you? I'm fine too. Let's get started. I want you to tell me about yourself first. As you can see, sir, I just graduated and I majored in informatic engineering. It is a very interesting and successful project while on campus. It can show that I have leadership abilities. I am fast learner, decided, and responsible. However, I am still experienced in the world of work. Therefore, I am looking for experience and also run it quickly so that I can develop more. All right. Seeing because you are already online and activity. Do you have a particular management style that you usually use? I am more active in activities. Even though I am still experienced, I have to look at how your employees are and the situation in the office for me to decide if I can continue to use my style or whether I should adapt it to a more acceptable management style. Then I will also learn new skill in your company so that this company can develop according to the style. Well, if you are going to adapt to the everyone, either you will be straight to or be more understanding. If it turns out that you need to become more understanding, how will you enhance the result? Of course, even if become more understanding, I will still have to be professional and correct to work as effectively as possible without being very assertive. I have to this initiative will my practice measures and I can say that it worked. Then I will encourage my coworkers to be in fit to work together without self-concern. It was my plan that start from the very beginning. Do you have fun in this world of networking? Or is there anything you don't like about the job inside? I'm happy in the world of networking, especially in terms of proxy configuration and other configuration. I also feel happy when people find it easy to have a stable internet and no interruption at all. Then I also intend to expand internet access to remote areas that have difficulty accessing the internet. However, I believe it plays a big role, but I will do my best. Your company, if something goes wrong, I will be responsible. For example, there are network devices that are damaged by me or anything else. Well, I guess that's it. Do you have any question before we end this? No, sure. All right, thank you. We'll get back to you this weekend. Have a nice day. Have a nice day too, sir. Okay, let's then have it. Please sit down. Yes, sir. Thank you. Okay, my name is Sopen Hidayat and I will be interviewing you today. How are you? I'm fine. Thank you. How about you? I'm fine too. Let's get started. I want you to tell me about yourself first. My name is Motaf Sakriza, a graduate of STM IKMI Cirebon, major in information management. I have worked in the network field and I can access several networks into the internet and then share it via host. I am also active in organizational activities to develop expertise in the field of networking. I have also been a national champion in the field of microtic networks. All right.
Seeing because you are already online and activity. Do you have a particular management style that you usually use? I was stricter at the previous company because they had a great attitude. However, I have to look at how your employees work and the situation in the office for me to decide if I can continue using my style or whether I should adapt it to a more acceptable management style. Then I will also learn new skill in your company so this company can develop according to this time. Well, if you are going to adapt to the environment, either you will be strict to or be more understanding. If it turns out that you need to become more understanding, how will you enroll the result? Of course, I will become more understanding. I will still have to be professional and continuous to work as effectively as possible without being too assertive. I have tried the initiative during my mass work and I can say that it has worked. Then I will encourage my co-workers to be invited to work together without self-concept. It was my plan that start from very beginning. Okay, do you have fun in this world of networking? Or is there anything you don't like about the job inside? Sure, I have fun in the world of networking, especially about the network topology. I really like it. Even so, I will do my best for your company. If something goes wrong, I will be responsible. For example, there are network devices that are damaged by me or anything else. Well, I guess that it. Do you have any question before I end this? Nothing. All right, thank you. I will get back to you this weekend. Have a nice day. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. Give applause for this. Kalian di kolom chat jangan pada curhat dong. Ada yang temennya nggak ada, ditunggu kejelasannya. Kalau mau mamam aja ya, nggak usah curhat di sini gitu ya teman-teman. Barusan dibilangin kolom chatnya masih aja. Oke, saya mau cek dulu. Sopian tuh temennya Sopian Hidayat, Muhammad Hafiz Fahriza, betul? Yes, Miss. Yes. Bener ya? Oke, Miss. terus Rizky Dwi Putra, bener? Yes. Iya, terus terakhir Jukana, bener ya? Yes. Oke, thank you. Thank you, Miss. Miss. Nanya. Ibu Firdaus mau maju, Bu. Punten, Ibu. Ini dulu sabar ya. Terus mau nanya. Iya, kenapa? Boleh sarapan nggak? Hah? Boleh sarapan nggak? Boleh sarapan kok. Boleh sarapan nggak katanya? Sarapan katanya, Bu. Sarapan. Kita belum sarapan dari pagi. Saya juga belum. Boleh nggak, Miss? Kamu jangan nanya kayak gitu Jangan sama curhat. saya dong. Bu, Desa Dewa, Bu. Ya Allah. Ada aja. Kok ditanyanya tuh sarapan gitu loh maksudnya. Udah siap, Bu. Oke, guys, saya akan teruskan dengan Siap, syarat Bu. please mute the microphone. Miss. Ya, tuh kata Asep sudah ya. Ya, sudah dulu. Please. Oke, please mute the microphone. Ingat, bukan cuma saya sebagai dosennya, yang dosen yang lain juga jangan melakukan hal ini lagi. Tolong jangan bertanya saya boleh sarapan apa enggak. Coba kalau misalnya kita berada di kelas secara online, secara offline, terus di kelas itu ada yang tanya, boleh sarapan apa enggak? Jawabannya adalah
Enggak lah. Pikir Tidak. sendiri. Ya, Belum. kamu pikir sendiri. Jangan curhat, saya belum sarapan dari pagi. Sama, saya juga belum habis sarapannya, saya tinggalkan untuk ngisi kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang sesimpel itu tolong jangan ditanyain ke saya, ya. Itu kamu bisa tanya sama diri kalian sendiri-sendiri. Sama halnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin. Stop room chat. Sama dengan pertanyaan yang kemarin-kemarin. Ada yang tanya, Bu bikin, Miss saya nggak bisa bikin IGTV misalnya gimana bikin cara bikin IG live-nya saya nggak bisa. Itu kan pertanyaan-pertanyaan teknis ya. Itu kamu tuh bisa tanya sama Om Google. Kamu tuh bisa cari caranya via YouTube ya. Jadi coba teman-teman di sini udah pada gede-gede, udah pindah nih teman-teman dari SMA ke kuliah. Jadi hal-hal yang the little things gitu ya, yang kecil-kecil terus yang berhubungan dengan teknis, silahkan ditanyakan dulu. Misalnya kamu tanya sama temennya dulu, jangan langsung fokus tanya sama saya. Oke, guys, we just have 10 minutes for this meeting. Kita hanya punya waktu tinggal 10 menit lagi, udah nggak ada waktu lagi. Kita cuma punya waktu 10 menit. Rules-nya juga akan berganti. Mungkin kalian sudah menebak mungkin kalian sudah menebak gimana yang belum maju hari ini, karena yang maju memang benar-benar sedikit banget karena ini unpredictable situation. Saya baru tahu ke situasi seperti ini di hari Senin, jadi ini benar-benar saya juga nggak ngerti. Maksudnya saya juga shock kenapa jadinya jadi seperti ini. Mungkin kalian juga sudah menebak gitu kan. Yang belum bisa job interview hari ini itu sama seperti yang kemarin. Ya, sama seperti yang kemarin, saya minta itu silahkan kalian buat job interview dalam it's up to you, mau pakai Zoom, mau pakai Google Meeting, mau pakai Instagram Live, mau pakai IG Live, itu silahkan. Dan kemudian di-upload. Jangan ada yang komen dulu, tolong ya sebentar. Kemudian saya akan memberikan waktu yang menurut saya lebih panjang dari yang kemarin. Karena ini adalah hari Kamis, ini kan hari Kamis ya. Hari Kamis loh, ini hari Kamis. Saya memberikan waktu maksimal sampai di hari Selasa. Tidak lebih dari jam 5 sore untuk mengumpulkan tugasnya. Silakan mengumpulkan tugasnya via grup dan memberikan linknya ke saya. Ya, jadi buat yang belum, silakan, ini fokusnya sama seperti kemarin, ya. Buat sama seperti kemarin. Silahkan buat Zoom, silahkan buat Google Meeting, silahkan via Instagram Live. Saya berikan waktu sampai hari Selasa. Lama ya. Ada Jumat, ada Sabtu, ada Minggu, ada Senin. 4 hari. Ya, kalian bisa mengerjakan itu dalam waktu 4 hari. Kalian berempat, kemarin ada pertanyaan gini, Bu, saya rumahnya deketan, gimana? Boleh nggak langsung aja? Silakan. Atau misalnya ini waktunya 4 hari, ya. Atau misalnya waktunya 4 hari. Sinyal di tempat kalian itu nggak ada yang bagus misalnya, nggak bagus semua. Rumahnya kebetulan nggak begitu jauh. Silahkan boleh kalian ketemu berempat gitu, mungkin sekalian kenalan juga, dibuat videonya secara berempat berkumpul, dibuat videonya secara manual, nggak pakai Zoom, nggak pakai Google Meeting, nggak pakai Instagram Live karena ketemuan beneran gitu. Terus di video manual, terus di-upload, itu silahkan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain, silahkan. Nggak ada, Miss. Mau nanya, Miss. Ya, silahkan. Kalau misalkan video call di WA, bisa, Miss? Sebenarnya sih, kalau saya sih tidak menyarankan ya. Sebenarnya kalau kemarin kan karena memang, ini siapa yang nanya?
Yang nanya video call siapa sih? Fikri, Miss. Fikri. Kalau sebenarnya sih kalau dari saya, kurang menyarankan untuk video call ya, karena, ini sih, apa ya namanya, kita kan di kelas ya, maksudnya kita tuh, kita memang online, tapi kan, yang online-nya itu yang, apa ya, kalau saya bilang, kita kayak memang bener-bener ketemu di kelas gitu loh. Kalau WhatsApp itu kan lebih untuk ke komunikasian aja. Kalau saya sih sebenarnya lebih menyarankan untuk via Zoom, untuk via Google Meeting atau Instagram Live yang emang, muatnya juga lebih banyak gitu kan, kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa lagi, ya saya mau bilang apa, tapi sih saya sebenarnya menyarankannya itu sebenarnya saya lebih ke Zoom atau Google Meeting. Tadinya Instagram Live pun sebenarnya tidak saya masukkan gitu, karena kan biasanya kita di kelas gitu ya, kalau teman-teman di kelas itu kan biasanya juga emang pakai itu kan gitu ya, nggak yang biasa di kelas. Jadi kita tuh selayaknya emang bener-bener lagi kuliah, lagi di kelas biasa gitu. Sebenarnya kalau dari saya itu, makanya tadi saya kasih opsi lagi kalau misalnya ini kan waktu 4 hari ya, lama sekitar 4 hari. Kalau misalnya emang yang sinyalnya bener-bener nggak ada atau aplikasinya misalnya berat, saya sih, ada suggestion dari saya silahkan gitu loh, kan, selagi memang aman gitu, boleh ketemu terus bikin videonya manual, terus itu yang di-upload. Kalau dari saya seperti itu, tapi kalau misalnya emang, tidak ada lagi ya saya nggak bisa bilang apa-apa, silahkan, gitu sih. Cuma kalau saya lebih prioritasnya ke sana. Ada lagi yang ditanyain? Punten Bu, mau nanya. Iya, silahkan. Tadi atas nama Windy, katanya mau nanya di kolom chat ke kubur katanya. Atas Kenapa? nama Windy. Mana? Ya udah tanya aja. Kasihan dia pengen ngomong dari tadi. Mana ini banyak banget soalnya. Langsung aja Windy. Ya sok Windy-nya aja. Mana sih Windy-nya? Aja Windy-nya ngomong. Malu-malu. Windy-nya aja. Orang ini udah nggak kelihatan kolom chatnya. Wakilin aja Bang, wakilin. Ayo Bang. Wakilin aja. Bang, yang ngomong aja Bang, dia malu-malu Bang. Punten Miss, saya dulu yang ingin bertanya Miss. Iya boleh, iya boleh silakan. Nah, Boleh Miss, Teddy, kenapa? kalau diuploadnya ke YouTube boleh nggak Miss? Boleh, boleh. Malah saya lebih menyarankan di YouTube sebenarnya. Boleh, Ted. Boleh banget. Boleh banget. Saya malah sebenarnya teman-teman lebih menyarankan untuk upload di YouTube. Cuma kan mungkin tidak semuanya punya YouTube channel gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya akan lebih senang banget kalau teman-teman ada yang upload itu di YouTube. Saya akan senang banget. Silakan, boleh Ted, boleh. Siap, Ya, terima kasih Miss. iya sama-sama. Ada lagi? Saya nggak tahu ya chatnya Windy ada di mana. Silakan tanya aja. Punten Miss, saya mau ngomong yang tadi Windy. Iya, kenapa? Itu Miss, kelompok Windy kan sama Tresni, Mariam, sama Anissa. Berhenti kuliahnya Miss, dia nggak lanjut katanya. Jadi kita cuma 3-an yang tadi mau maju tuh Miss, pas Anissa nggak ada. Ternyata Anissanya emang nggak bisa lanjut kuliah, dia nggak lanjut. Oh ya, oke. Iya nanti saya bahas ya. Ya Allah, kamu kayak gitu-gitu aja malu-malu. Oke, teman-teman, saya akan bahas ada pertanyaan lagi dulu nggak? Yang teknis. Nanti saya bahas yang siapa yang bilang ada? Imam. Iya, gimana Imam? Itu nanti kan yang upload cuma salah satu doang ya, Miss? Iya, salah satu aja. Oh ya, makasih. Udah, Mam. Oke. Saya jelasin untuk kelompok ya. Tadi masih ada yang masuk ke saya chatnya kelompoknya misalnya cuma berdua. Ada yang tiba-tiba mundur. Kalau yang temennya tiba-tiba mundur, nggak jadi kuliah lagi, ya udah berarti fokus bertiga aja. Kalau misalnya kelompoknya ada yang ke-skip sama saya lupa masukin data, nggak berempat, ya udah berdua aja. Gitu ya tentang kelompok. Ada lagi yang ditanyain? Kalau Jadi, yang belum dapat kelompok gimana, Miss?
Yang belum dapat kelompok, coba bergabung sama yang ada. Nah ini, yang belum dapat kelompok, saya saranin sih gabung sama yang berdua. Atau bisa gabung sama kayak yang kelompoknya Tresna. Ini kan mereka hilang satu. Daripada mereka rombak dialog, yang belum dapat kelompok, silakan masuk aja. Gitu ya solusinya. Yang belum dapat Baik, Miss. kelompok. Ya, gitu Baik, ya. Miss. Makasih, Miss. Iya, silahkan gitu. Jadi yang belum dapat kelompok boleh bergabung dengan yang dua, atau misalnya kalau nggak yang berdua, yang kayak tadi kelompoknya Tresna orangnya nggak ada, silahkan dimasukin aja daripada misalnya nanti teksnya ganti-ganti gitu kan. Jadi udah. Ada yang ditanya lagi? Iya, tadi ada yang bilang mumpung waktunya masih ada, silahkan tanyain. Terus kalau mau tanya, saya ingetin lagi ya di grup chat aja, nggak usah japri saya. Insya Allah saya pasti akan bales ya. Jadi itu ya teman-teman, yang belum maju silahkan buat Google Meeting, buat Zoom, bikin Zoom meeting atau mau Instagram Live, oke silahkan gitu. Atau misalnya mau ketemuan, dibikin videonya manual terus diupload, silahkan upload di sosial medianya teman-teman. Terus apa namanya? Kalau yang punya YouTube kayak tadi Teddy tanya, silahkan boleh. Saya malah sebenarnya saya tadinya menyarankannya di YouTube channel, tapi kan saya khawatir barangkali ada yang nggak punya gitu. Jadi ya silahkan di sosial medianya teman-teman aja. Ada yang ditanyain lagi? Silakan kirimkan linknya ke saya ya. Saya kasih waktu loh sampai hari Selasa. Jadi paling lambat hari Selasa jam 5 sore itu link semuanya sudah terkumpul. Saya harap dengan waktu yang semakin banyak tidak ada lagi drama-drama. Udah ya dramanya ya, jangan ngalahin kayak drama Korea kamu ceritanya. Ya, jadi saya harap dramanya udah nggak ada lagi. Drama India, Miss. Iya, ada yang ditanyain lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi. Miss, punten masalah materi kedepannya gimana, Miss? Oke, materi ke depan. Materi mulai minggu itu sebenarnya bisa dicek di RPS ya. Di pertemuan pertama kan saya udah nge-share RPS. Cuma saya lupa saya udah masukin ke Google Drive-nya atau belum. Nanti saya coba cek di Google Drive-nya udah ada atau belum. Minggu depan sampai minggu yang ke-7 ya, saya share sekalian. Minggu depan, minggu ke-4 sampai dengan minggu yang ke-7 materinya semuanya ada di Indigos. Nanti mungkin dari pihak akademik akan ngasih tahu akun Indigosnya teman-teman. Terus nanti kita telekonferensi lagi di 3 minggu di pertemuan 3 kali sebelum UAS, dan kita akan speaking lagi sama seperti hari ini. Jadi minggu ke-13, minggu ke-14 kita speaking session lagi sama seperti hari ini ya. Terus nanti 15-nya telekonferensi tapi bukan sama saya, itu kemungkinan besar sama Miss Kurnia Hayati. Nanti akan bahas kisi-kisi menjelang UAS. Nggak tahu, kayaknya saya memang lupa belum upload yang RPS ya di linknya. Nanti saya coba update, tapi sebenarnya itu udah saya jelasin semua di pertemuan pertama sih waktu perkuliahan. Gitu ya Husni, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Miss. Sangat Miss mau nanya dong. Ya boleh, silakan. Kalau misalkan kita pakai live IG, tapi IG-nya tuh bukan akun kita sendiri, jadi pakai akun orang lain itu boleh apa enggak? Emang kenapa? Emang nggak punya Instagram ya? Ya oke lah, saya nggak apa-apa. Yang penting yang ngasih link ke saya itu, yang posting IG live-nya itu, yang namanya ada di kelasnya ya. Oke. Jadi Ya. nggak apa-apa gitu. Misalkan teman kitanya tuh nggak ada Instagram, terus dia tuh pakai IG-nya temennya gitu tuh. Tapi nanti yang ngirim link ke Miss-nya mah Ya yang udah, ada oke. namanya, nggak apa-apa. Ya, saya oke aja, boleh. Terima kasih. Oke, ini ada yang nanya, Miss kalau buat video manualnya nggak ketemu langsung, tapi diakalin pakai editing, boleh nggak? Emang nggak bisa pakai Google Meet dan Zoom kah? Emang udah nggak bisa sama sekali ya? Saya itu sebenarnya video manual itu adalah the last choice banget gitu loh.
ya. Video manual itu last choice banget karena ini kan waktunya agak lama ya kalau menurut saya sih. Maksudnya bukannya saya gimana-gimana sih. Ini kan waktunya kan cukup lama ya. Ini udah sampai kalau kemarin mungkin sih oke gitu. Ini yang video yang manual itu menurut saya ini last choice banget gitu ya. Usahain dulu deh, waktunya kan lama gitu ya. Waktunya tuh lama. Kayaknya kalau untuk yang mungkin kualitas, mungkin sih bisa ya kalau menurut saya. Coba deh diusahain dulu, tapi kalau misalnya emang nggak ada choices lain ya it's up to you sih. Cuma kalau menurut saya dengan waktu yang cukup sih harusnya sih masih bisa ya diusahain. Oke. Silahkan, boleh tanya lagi di grup, ini waktunya juga udah habis ya, saya harap udah nggak ada yang ditanyain lagi. Silahkan teman-teman kerjain tugasnya buat job interview-nya di Google Meeting atau di, di Google Meeting atau di Zoom Meeting ya, kemudian silahkan kasihkan link-nya ke saya, jangan lupa di-upload dulu di sosmednya, silahkan kasihkan ke saya link-nya. Saya udah kasih waktu perpanjangan waktu pakai hari Selasa jam 5 sore ya, jangan lebih dari itu. Oke, teman-teman mau ada pakai hashtag apa enggak? Ini kalau mau ada nanti saya coba kasih hashtag. Pakai. Mau pakai ya, nanti kalau mau pakai nanti saya coba cari dulu ya biar yang bagus. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Kita ketemu lagi mungkin nanti sebelum UAS ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan silahkan ke grup aja, jangan japri. Yang tadi kelompoknya masih kurang, yang belum dapat kelompok, silahkan bergabung sama temennya yang kehilangan temennya gitu ya. Atau ada yang masih 2, silahkan bergabung. Oke, that's all for today. See you on the other online meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-mute. Oke, teman-teman. Teman silakan. Teman-teman boleh leave kalau nggak ada yang ditanyain ya. Kalau nggak ada kuliah lagi boleh leave ya, silakan. Nggak tahu ada kuliah lagi apa enggak. Oke, see you. Ada Putri. KDRT. Ini udah ya? Ribut. Hello everyone. Tidak suka perdamaian. You are then reporter have to work long hours and work on the features almost reaches of the time. Matkul AI